Imeall an Ucht. Féile litríochta imream, deimhlíonna ar an bhód. Téann sinéad ní bhain ag go limnach le leart leis an alíontóir a léon burn. Agus lá ar set an drama heilifíse Clondyke. Curach tús tránóna le féile litríochta imream agus idir seo agus an 8 beag fésta litríochta agus alíon ar siúil ar fud bhleá clia. Bhualas le stúrthóir imream Liam Carson. Liam, tá imream sa túl nis le breis déimhlíonna. Cad se fís na féile agus cin fís bhí gutsan ar bhunaigh tú? Well, nuair bhaí mar séimream siar gábhfuil sa cachar nó a bhí an. Bhí sim agam litríocht na Gaeilge, chag mé faoin neara nach raibh mór an deisna ag an phobal a bheith freastal ar imeachtaí litríochta an Gaeilge. Agus ní raibh féilear ar bí an féile Gaeilge ar bí an ag an am sin. So rééis an gur cheart an féile a bhanú agus bhasmuid an taim imream ar céalaonn sin aistear tríochta, mu géirí daoine a bhallú drón na litríochta ar bhealach atá tarnseach agus malachach agus sáileocht agus rud an atá splóideach sin bon rud atá an. Saolíonn tosa Liam mar impresario litrathe na Gaeilge. Conas a haolíonn tú na himeachtaí seo agus conas a chuirn tú chlár na féile le chéile? Well, ar an cheadgáil síos an litríocht chéin, a cumáile sin, caiitú a bheith caithú súil ar go dé atá siúil sa lá tániu an. Cadéad an rudaí atá tarnseach don phobal nar mar hapla nuair mé tionscail Jack Kerouac lá dúil mar hapla bhí dúil mhór agam sa Jack Kerouac agus tá dúil mhór san níos ág Jack Kerouac go fáil. So rééis an beidir go tulíonn drám nua a bhela hon na féile agus mar hálaíonn hánig breis gaché duine hiag an imeach sin. Nuair learnimid tionscail Dylan don chéidir ag dearn na híche bhí gach duine sa lucht féiceanna ag casú like a Rolling Stone, mar a bheith cloch ar fan an Gaeilge agus fecann siad an ilíocht agus an ceol atá an sa Gaeilge ag teann sin a bhaimar daoine agus tegann siad léireach bon go bhfuil filiocht agus crí do chreide ag litríocht na Gaeilge ar an bhealach sin. Tá glú nua ag teachtán cin mar hampla tá Seamus Barrow Sullivan an ba sé sin lena mléana cinneal rapfile atá an cumáile sin dúirn na grífile bheith lin am mléana. Nar bé dúirn agus Seamus ranfáteach sa tionscail atá an dar teitil tionscail cló agus an rudaí anid téimidin leis na Mick sa Dublin Institute of Technology. Cruúchéonn siad dan pósterí allmhóra atá crochta ar fad na cácraach bé trocha siamh agin ar fad na cácraach. Agus inis na mé eall ar bhuat pointí na bliana san Liam? An mléana bé tionscail an Riordánaí agin má fána grinca, bé calúrú special agin ar an Riordánach le Liam O'Merkle agus Louis de Puir bé siad san léir sleachta as na díalana le Tionlacan Clóil ó Enda Riley, bé tionscail Cape Bush agin, bé Icha Umas agin de cheann Mac Mahuna ceann de scríbní as far a djanga ar bé sa tíir seo tá acman grin dochreide ag seán tá osrialach dochreide buint leis na scéalta agus tá teachta leachtar éadach ag seán so bé Icha Umas agin de cheann. Trád an raibh bhar na daoine. Rá ar sin bhuí sé cónaigh siad. Bhí gach éon saois in a measc na firbanana a thugan lá le hanrá ag sa láthair bananí i lár cuile is á gur a dais go ganis. Bhí siad a gcónaí díthilach is ní bheocht ábhar córa acu ag bananí. An son, de bhí na rair córa ann. Is a cu a bhí an láthair ba compórdaí ar an trá agus caitheadíist an lá faoin rion á maisiú féin is ag déanamh cógáardais lena chéile as an rairc a bhí acu. Ca na bracarí an tamar fad ag scrúdú a dímpelachta is ag bracha cúntais ar gainmh clog nó crán. Seo Seán. Tristan. Stanta. An tú son. Cogur beag ihe ómóisteid mar chud de imream na bliana so beag an slú a láthair le homos a léir dúirt chunas branta bhaid sin. Well, it's brand, caiith me gleach leis ní léon goránna gom, is brown rud ómós in san saoil rud anna gán. Agus
brala me. Bín prós, bín filioch, bín haiku, bín drámaí a scríomh agat. Cahan ar chuirtú pean le páir ar dúis agus cad ar dhéirigh tú ar dúis? Well, boredom, nu mar a bhainteacht féin ardam bheith scríomh. Éon rud a rithe isteach le I de aganna. Ní ráhas imscríonóir, higus ná ráhas imscríonóir, ní a bhísa gom go ráhas le bheith imscríonóir, ach de bhíos ag scríomh agus ag scríbhláil lom. Mar I míad I mistéir mór ar a dugam míad an saoil. Tásúla gom ná bhuiid sé sin carnaí. Ach tá sé fér, agus an mistéir nó an bhístéir is mó ná an duine féin. Agus ní hiige míad cad a chuireann ar siúil sin. Ní lisa gom canna héamh gur thosnaigh méid nuair a bhíos trucha. Ní a bhísa gom gur ráhas ag tosnú. Ach thosnaigh méid. Ó heh chur chuige agus chur chuige na scríbhneoireachta, míonn tú sa tóir ar an bhfuirfacht mu tú díanaar tain agus ar de chud scríbhneoireachta? Tá. Is fear mór struchtúr mission. Ní léon defar idir tiga hógant agus scéile hógant. Caithigh tú bántlacha bheith agat, caithigh tú fallí a bheith agat agus mór bhór dín. Agus má tá simné agat bí cuaramach leis mar tá simné an tricí. Agus mar an ggéanna le scéal. Tá an struchtúr. Decimís doing a good park in a lawns is behíg de cuid an government bull ag in ír go socaranta. Óirinta, decadís na gáras na cuirig se gine ar an gannach. Closamís I gcónaí a gcuid bhéarla, ach anamh a cloisidí siúd ar gcuid bhéarla, ach ar scoil. There was many grasses in the field for the cow to be ate. But bheognar hit Mickey Haig an móinteór den cáithír le gáirí. Jesus Larry, you'll be the death of me ar session. Ní éit mís na ó glán asna éim lá bhí anna bhar a zed an bhéarla. Ship, nú sip, a bhí ar machasóg, agus dá bhar son bhí as lési agus crési. Madar le focail dar tús WH, cos le fat, fai, fair, fuin, fat far, black and white. Bhí mar in our seo bóthar acu, fatters glán asna a thugtaí oring. Is toch rud uignach gomininic sé caird na scríbhneoireachta, an dagan lag bheith snachart riamh mar scríbhneoir? Tágann sé ar gach éineab de réir mar atá má léon tú an media. I mean, tá gach éine agus muna bhfuil dúrchas ort. You don't count. Mín séirte? De bhíochtrád ar fadó ní bhíon ormanis tá slíagum chun bóchantar. Ach, must, you know, well, ní ag muomh atá, ach deiriglumm an méid sin I dhéanamh. Is rud é a únsaíonn thu gomininic, má tá I de bheithiig. Agus dá bhéad a bhíonn tú I de bheithiig se smó na húnsathe, ní léon dátar san. Agus is an báil am de réir mar héan tú níos gon éiríonn sé níos mesa, agus níos láidre I de chuineh. Ach, bhil go dtí an puinte se péiscéil é deiriglumm, bhil é ceanna sú. Sinna ceapan. Beag íthe ómasta de cheann mar chud de Imram, ach an dóile tain ghfuil aitheantas cuífáidte. An táhantas is mó ná an measatá gom orm héim. Sé sin is mailumm an stifatá déanta gom, agus níla marrá go bhfuil caisce déanta gom, nuaon rud mar sin, ach an beagán atá déanta gom sé sin drámaí agus garscéalta agus úrscéalta. An beagán atá déanta táim an hásta leis ach bhhailm I go léire a scríomh. Tá fáinte. Gur míad mágad. Feeling for a hostel.
So her set scannaíochta Clondyke, Stradramíochta Ceirchlár tá scannáú I láthair na huaire gardan uachtar ordan sa Huganamara, agus atá lunathe I mala fúdar ord in Alaska sna 89. Tam chalácha haver an set le hatnachar Rograí an Valisa, agus le hiláileach mai ar scéal Clondyke. Tá a scéal Clondyke lunathe go láidir in am agus an áitir le, cad a fáilcha gin dá áit sin hu? Well, it's Stoke Tristan, Violon Leicham Fuin Am Shaw, O'Heave, Gur, Grau Couple Shot, Shra, Foshnish at Jintam Hall, America, the TG Car, Kian, at the Egg Faken Share Scale Nahirni, at the Howlan, O'Heave, Dini Hua, America, Tration on the Garth of War. Agus Vies on Toka Lishan Schlieg or Gunari Nahirni Holland, O'Heave, Graushidnan, Irie Machon Putchuk Murder, you know, Agus Honig Mirren Scale Shin and Laura Screeve, Mickey McGowan, Ruhamore and Tail, Fuin Klondike, Agus again I'm kind of Vies on Toka Westerns, Agus Vast may grow Vies a Giri Choctor Scale, grow to an inch in Railga, Ach Gan on Gaelga a kind of a shoehorn as Jihan, Agus Nurse Leon to Laura Mickey McGowan, Agus Inchin Session Fuin, Celia who's the Klondike, Agus and Cree Grow Sheet Galair, Hog Sheet a Culture Hain, Holland, Agus Fian Gaelga, Lornach Innocent Scale, Husen Shin, O'Heave, you know, Vina character Galair, Large Gaelga Lachela, Vish like Chocolate Kayla Snihas, like Inchin Scale, Dokela, Asgaelga, Agus Vish like Casa, Auron Asgaelga. Galeordas na Gaela Hui Cowl, Dina Ogavianta, Vish the Sulish, Napokia, Leona Lahore, a ken sort seal of Yaka. Seal crew of Yan, Agus Shin Rhoda Tomajigiri has punched in Strasha. Nero say lights getting Dinsha. Agus if you want Mickey McGowan, Jared Chase and Lauer, Arch crew of back in Klondike. Agus Hershey, Dini and Iga Killer freshen. Bishan Vinnick Gram Mechdini, Dull Howl, Gajin Klondike, Agus Kigro, she'd cordial and Malacon, Nero quick she'd an arch who were cordial and Iga Killer. Nero Hagan the Drihork and the Conleys, the Lornick in our scale, Tagan she'd an or. Agus
an sin tagan an Santa Jacques scéil agus scrisin sé an chlán sin. Sean, is na méallar na dratharcha tá gríleir an scéil so, tá a duine is na dratharcha? Se, stocha gohfuil scéil bhí páric Tom agus Seamus Connery. Dág siad a beidir chuig na sé bblion rih seo, agus idir tééis bliana a hahann sin America go dtí bhór siad scéil faoin tóir atá fáil hús an seo. So, fáimid amach couple episodes sa sra céin fá go ráharthú an ágáil. Agus tá sé sin lárnach sa scéil bhealach chéin chomá. Níor bhéin Anglí dearn? No, níor bhéin le Anglí de charbh. Agus cosbar tá sé sra buachlaí bóí inmh iníor na hhéireann? Tá sé eisteach gan mar rá. Na táid de siúil ón áte bhfuil mar na cultaí agus an smuidir was gahad mar sin genta nar hagann do chomháda leis an cruc beag sin agus fecinn tú an bailile sin os le chóir. Tá sé chosla bheith breanú ar tír difriúil difriúil atá a gceist agus tír difriúil atá an agus rí siad an job an mud ar fad chuir a chéile. Ní fristan rud é rathaí rud éigean ar an scála seo a thógáil agus a dhéanamh ar amananta gur hiíte go méidir nach dárlach sé? Well, gcónaí coolla sin atócha mín ceisna faoi an dárlach tógra éagsúil. Ach faoin ceann seo bhí méid, tá gáradí san saoil, tá scríbhneoir Hubert Selby Jr. Dearann sé go bhfuil gáradí a sppragan daoine, fear or faith. Agus domsa leis an ceann seo faith an tamar fad a bhí típéirdá, agus sin a sppragadm chuné anmh. Agus beidh Clondaig léir de chuid a bú mídia le feiceáil an sahar TG Ceathair an fór se chuin. Tá anseo aniu a gallery Cathair Limní chun an taspántas roundplan le Elaine Byrne Eccl. Is sí Elaine Byrne cean den alíntóirí is simúla a cleachta ar scóla náisiúnta agus na idirnáisiúnta i lár na Huaire. Tá ag tnú go mór le bualadh leithí. The work round is a mixture of a designer, Friedrich Kiesler, who was an Austrian architect, artist. He developed this construction for the Paris Art Decorative show in 1925. It was his vision of utopia living, and I've combined this structure with images from this house of Hanny Harty. I've taken some objects from that house that the family had left there and have placed it on this construction. So you can see there's like a bowl of fruit or Hanny's chair where she used to sit by the fire and brush her long hair, seemingly. Who is Hanny Harty? She lived in Askeaton, County Limerick, but she kept the house beautifully, and people used to stop by the house just to come and see what was going on inside. It was like such a little doll's house. And even now as a room, the remnants of how she cared for her home are very present still. Your interest in architecture, Elaine, can you tell me a little bit about that? I've been interested in Friedrich Kiesler's work because in some ways he was very utopian. He believed that the house should start with the human, and it should really focus on the psychic of the human being living in that house, as opposed to the floor plan and starting with the floor plan and building up. It should start kind of with the heart and build out. And this was perhaps one of his first constructions. He believed that art should be more of a mixture of sculpture, poetry, architecture, painting, all to be mixed up. There should be less divide within art. And he himself was a sculptor, architect, painter, poet.
incredible. It's based on Kiesler's design for the Endless House, which was a project he worked on for 40 years. Never built it. It only exists in design, in drawings and in poetry, indeed, and in a couple of models he made. But his whole concept was that space within the home would be circular. You would know where the walls and floor and ceiling started or stopped. I mean, when Kiesler started looking at this design for the Endless House, he was saying that we only see space two-dimensionally. And if we could see space three-dimensionally, see through walls, see space in a different way, and not be looking at building houses from a floor plan up, but rethink our view of space, have a new perception of it, we will be able to build better and build buildings that were more suited to the environment, suited to the living habits for humans, psychologically, etc. And I think for me this really tied into some of the disasters, for example, Priory Hall in Dublin, where it's exactly what he was talking, the antithesis about what he was talking about, a place that caused a lot of psychological issues for the people who lived there. And do you feel it would be more psychologically pleasing if you lived here? Well, I can tell you there's a lot of constraints in building something like this. There's a reason why buildings aren't circular and our homes aren't circular, because they're not as easy to build. But yeah, it's something quite comforting about it. He wrote 40 years worth of work dedicated to this construction. Wow. Elaine, tell me a little bit about walking sculptures. This title comes from something I read that Kiesler had written about sculpture, and he talked about the concept of walking sculptures, that you go in and you kind of engage with the work and walk around it more, and the sculpture wouldn't be so two-dimensional. So for example, this is a poem that Kiesler wrote to his Endless House. So when I conduct the orchestra of space, by grace of the unknown, the endless house has ins and outs without a door or wall. It is endless itself, the spiral. Yeah, this kind of circling. Yeah. In a way, it's like a pilgrimage as you go on, as you go around it, trying to read the text, which is tightly in this tight curve. It's kind of hard to read, and you have to invest a bit of time to do that. I love that reintroduction of things from the past to the present, and then re-looking at an architect from the past. Yeah, I think it's important though to try and take something from the past and recontextualize it, not just re-show it as something from the past, but actually make a commentary on what's happening now. Otherwise, it doesn't seem to make it relevant for today. Otherwise, I don't think it seems to me as interesting, Bíginn downta ríist an tachtain sichuin le haid chlár speisialta a tacht ó limnach, cathair chultúr 2014.